நண்பர்களே வெல்கம் கைஸ். ப்ரோ அஜய் ப்ரோ வாங்க 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 வெல்கம் ப்ரோ. ஒரு நிமிடம் ப்ரோ. ஸ்டோரியா மட்டும் டிஸ்கால் வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. எப்படி இருக்குது அதான் 2 பேருக்கு ஸ்டார்ட் ஆரம்பிச்சிட்டு போல இருக்கே ப்ரோ. அப்போ மூச்சே வாங்குது ப்ரோ, சரியான மூச்சு. இதான் 2 பாடம் இதை பண்ணேன், மூச்சு முரட்டா வாங்குது. ஹாய் ப்ரோ, பயிற்சி ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. லாங் பால் கவுண்டர் பெஸ்ட் ஃபார்மேஷனா? அப்படி ஒன்று கிடையவே கிடையாது. 4-4-2-2 விளாடுங்க ப்ரோ, நல்லா இருக்கும். 2 ஃபார்வேர்டு, ஒரு கிரியேட்டிவ், 2 ஃபார்வர்டு கோல் போச்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர், ஒரு ஹோல் பிளேயரு, ஒரு ஆஸ்ட்ரேச்சர் வச்சுருங்க. அப்புறம் ஒரு ஆங்கர் மேனு, இல்லை டெஸ்டாயர், இல்லை பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் நான் அது டிஎம்எஃப் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் 3 வந்து சென்டர் பேக்கு, டிஃபென்சிவ் சென்டர் பேக்கு, 2 டெஸ்டாயரு, ஒரு டிஃபென்சிவ் சென்டர் பேக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து லெஃப்ட்டில் வந்து வேணும்னா அட்டாக் வச்சுக்கோங்க, அப்படி இல்லைன்னா அதுவும் டிஃபென்ஸ் போயிருங்க, அவ்வளோதான். இவ்வளோதான் ப்ரோ ஃபார்மேஷனே. இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு நம்ம ஜெயிச்சாதான் உண்டு, அதான் கஷ்டம். எந்த ஃபார்மேஷன் கொடுத்தாலும் போட்டு முடிச்சு விட்றாங்க. அப்புறம் முகமது ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம். ஐயோ இது துபாய் கரெக்டான் ப்ரோ, மூச்சு வேற பயங்கரமா வாங்குது. கட்டு வீசி கட்டு வீசி கட்டு போடும் காதலி. ஓகே, இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு விளையாண்டு பாருங்க. மேபி செட் ஆச்சுன்னா ரைட்டு, செட் ஆகலன்னா அவ்வளோதான் கஷ்டம். அது 3 மேட்ச் 4 மேட்ச் ஒரு வாட்டி ஒரு ஃபார்மேஷன் மாற்றிடுங்க. கேமர் போயிட்டாரா என்னன்னு தெரியல. யாரும் ஸ்பின்னிங் போட்டிங்களா ப்ரோ? பீட்ரிஸ்க்கு வச்சு 107 போறான் ப்ரோ. பாடி வெர்ஜில் வேண்டைக்கு
வடக்கு தோழர்களை கொடுக்காம இருந்தா நல்லா இருக்கும். டிவி ஆர்வி பார்த்தீங்களா? 2 பில்டப்பா. ஹவர்ஸ் ஒர்க்டா 2 பில்டப். மண்டபாயா? மண்டபாய் பேசு. ஓ 433யா? ப்ரோ இந்த ஃபார்மேஷன் தான் ப்ரோ இப்போ கரண்ட் ஆயிட்டு. 4132வா? 1 யாரு? அந்த சிஎம்எஃப்பா? 2 சிஎம்எஃப். ஐயா இது ப்ரோ தர்மத்தார். இவனை போட்டு இது கோபி மெனு அவன் வச்சுனாரான். இவன் கிராஸ் பவர் ப்ரோ. ஆல்லாண்டு இருக்கார்ல, தி கிரேட் கிரிகாலன் ஆல்லாண்டு. வச்சு கிராஸ் அடிப்பான். பட்டுன்னு போடும். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players Zlatan Ibrahimovic to go any minute now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Zlatan Haaland. Oh, even CMFா? இவன் பாருங்க CMF. And we're underway. Maldini making his 100th appearance here today, of course. Well, that milestone might be on the back of his mind, Peter, although I'm pretty sure he'll just go about his business as usual. It's just one of the many achievements he'll go on to reach from here. Searching pass he's played there. Gerrard was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And it's Ronaldinho. Roberto Carlos. Great defending, strong and determined. Some good work on the right flank here. Messi making good progress on the right-hand side. Vieira. Neymar. He steps in and that's the end of that. Tries to thread one through. That's positional gold, the utilisation of space. It's a mighty effort! Needed to be better, and he knows it. Go bro, hi bro. The difference it makes to have so many runners into the box makes life so much harder for that defence. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Batting as well, bro. And that is as far as they're going to go. Now that's well seen too. Mitoma. No goals as yet. Xavi Alonso. Now, can they get him away? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Oh, that's fabulous. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Ronaldinho. And here's Messi. And he's on his way. Palestine have reclaimed it. Oh, he's bustling through here. Hoisted in. Neymar gets a good foot in there. And there's his chance to lead the counter. Bro, bro. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Ronaldinho. And it's Pedri. Played out towards the right wing. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's found support out wide.
Messi. Gerrard. Pedri. And Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Mitoma. Good play on the left-hand side here. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And he's managed to get free. Crosses it in. Terrific header. வணக்கம் ப்ரோ Oh, not the best of headers. That was Ah. really good pressure. They did enough to 24 get him off in the end. அப்படியா ப்ரோ? Puskas. That's a cute ball. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Vieira. Bergomi is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Now it's Neymar. Oh, well played. இல்லே பண்ண மாட்றானு. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. எனக்கு லாஸ்ட் கில் பண்றானு. Haaland அடடடா. shapes the shoot. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. Oh, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. it is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. 20 Palestine ஏய் கோத்தா அடிடா. penetrated சை. for the first time. Well, I guess this ought to make things interesting. Can he finish? அதான் ப்ரோ. எப்படியா பல கிரிக்கு போட்டானுங்க. A quite incredible spell. ஹாய் ப்ரோ சுரேந்திர ப்ரோ. பார்த்தேன் ப்ரோ. அல்லாஜி தேவ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Can he get on the end of this? Ronaldinho has it in a wide position. ஓ ப்ரோ பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. And the first half is done. What have we learned from the first? வணக்கம் ப்ரோ. The boss is going to be பெஸ்ட்க்கு போறீங்களா? இல்ல ப்ரோ போல ப்ரோ. switched off for those two What? goals. They'll have to take some 120 ஜம்ப். ஆமா ப்ரோ. பார்த்தேன். ஜம்ப் இருந்தாலும் ஜம்ப் ஆதீங்க. It's easier said than done, isn't it? ஓ இது மாதிரி வச்சிட்டேனா? Substitution on the field. Number 3, Pushkash. Coming on the field is number 7, Fernando Torres. எனக்கு கடுப்பு ப்ரோ. And we're underway again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Rummenigge. And it's Roberto Carlos. And that's another good win of the ball. Messi They want to be quick here. It's breakaway time. gets into some space. கரெக்ட்டா ஃபார்மேஷன் Well, வராங்க. certainly pressing with purpose here. And the cross comes in. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. Yeah, it all looks so promising until unexpected sloppiness. ஆமா பார்த்தேன். இவனுங்க ஒரு கிறுக்கனுங்க ப்ரோ இந்த konami. Toma. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, that's been intercepted. He read that really well and stopped it. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Oh, important interception. Decent chance. ப்ரோ ஒண்ணும் பண்ண முடியல ப்ரோ. என்ன பண்ணாலும் அடிக்குறான். And the lead is extended still further. Palestine find a position of real strength now. Played into space. பாருங்களேன் ப்ரோ என்னால இதே பண்ண முடியல திரும்பவே முடியல ப்ரோ. And this is Richard.
காட்ட ரியல் லைஃப் அப்டேட் ப்ரோ. ஆமா ஆமா ஆமா. காரணம் தேவையில்ல, நான் முட்டானே. Albert Ferrer. Great இப்போ vision. நம்ம And he lines up a cross. பாருங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானு. Pedri. Over to the left. Roberto Carlos. Quick look, then. Oh, smashing header! Gerrard, a player who needs no introduction. Threads one in. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, sweet feet. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Pedri, looking for options for movement. That's been slipped through. Pullet is flagged offside. தோக்கிறது கூட பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. என்ன அடிக்க விடாத மாதிரி பண்றான் ப்ரோ. கொனாமி லாக் ஆகி அப்படியே பிளேயர் தான் நான் கடுப்பா. வேறடா Substitution on the field. Number 11. Time for a change in personnel. Mitoma. Number 10, Messi. Number 14, Erling Haaland. Number 6, Rummenigge. Gerrard. Coming on the field. And it's Neymar. Number 8. Great ball if he can get there. He's having a shot! 3 கோல் அடிக்க விட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. It's there! ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் ஆமாம் ப்ரோ. They're back within reach! One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So is this the start of a comeback? He's a sharp little ball here. And he's quick to snatch it back. Oh no, that was never going to make it. And he thumps it clear. Nesta. Almost 75 minutes on the clock now. And this is Hullet. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender that Time out ஆரம்பிச்சலாம் ப்ரோ. so determined. Oh, what has happened here? டைம் அவுட் ஆரம்பிச்சிட்டான் ப்ரோ. இங்க பாருங்க ப்ரோ. ஏன் ஒரு கோல் போட்டான். மார்க் பண்ணி கொடுத்து தான் தப்பு. Tries to pass it through. And he's being shifted off it. Albert Ferrer. Rice. And Adams. Long ball looking to counter. Now it's சரி Hazard. கிராஸ் போடுவானேன்னு இதுல போட்டேன். He has found the way through. அப்புறம் லாக பாருங்க. The box. Ronaldinho has found the net here, of course. That's a good ball out wide. Hullet providing an outlet on that flank. ஸோ That's just playing it safe and simple. Vieira. அடிடா டக்குன்னு பால் வாங்கி அட்றான். Bergobi. Into the last 5 minutes. Azar can see things others simply cannot. Floated through. And it's dealt with by the outrushing keeper. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Bergomi, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be.
Yeah, he's fouled him there. இந்த இடத்துலயும் கரெக்டா ஆள் இருக்கான்டா. Well, that was a frustrating game. They were at times. ப்ரோ ஃபோன்ல சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேன் ப்ரோ, ஒரு half an hour வரேன். ஓகே வாங்க. வா 24 பாயிண்ட்ரா. சொல்லலாம். சூப்பர் ப்ரோ. அதான் சஞ்சய் ப்ரோ நைஸ் ப்ரோ. கிடைச்சா சந்தோஷம் தான் ப்ரோ. கிடைக்கலாம் பஞ்சாயத்து கிடைக்குது. ஜிஜி ஏன்னா பாய் ஜிஜியை நினைச்சாலே சூப்பா இருக்கு பாய். இ-ஃபுட்பால் காயின் எல்லோ கலர். ஓஹோ ஓகே புரியல ப்ரோ. இ-ஃபுட்பால் காயின் எல்லோ கலரா? அதான் ப்ரோ இதுதானே டவுட் காயின் பண்ணிட்டேன். எல்லோ கலர் காயின் இருக்குல்ல ப்ரோ, அதுதான் அண்டர். ஓ கொடுத்தான் ரைட். கிடைக்குது. கிடைக்க மாட்டேன். கிடைக்கலாம் கூட பரவாயில்ல ப்ரோ. போட்டு எப்படியாச்சும் இந்த இதுலேருந்து தான் ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் 1650 தான் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும். டிவிஷன் ஒன்லாம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்டே இருக்காது. கம்மியாக இருக்கு, ரொம்ப கம்மியாக. மேன் யூனியன் 900 காயின்ஸ் ஒரு பிளேயர் சைன் பண்ண முடியும் ப்ரோ. இல்லைனா மேன் யூனியன் 900 காயின்ஸுக்கு ஒரு பிளேயர் தான் சைன் பண்ண முடியுமா ப்ரோ? இல்லை பேக்கேஜ் சைன் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பேக்கை சைன் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்ச அந்த பேக் போகிறதுக்கு போகாமலே இருக்கலாம் ப்ரோ. ப்ரோ உள்ட்டி விட்ருங்க ப்ரோ.
4-2 ஃபார்மேஷன் ஒர்க் ஆகுது எனக்கு. ஓ விளையாட தான் தெரியலையா? ஒர்க் ஆகுதா? ரைட் ப்ரோ. விளையாட தெரிஞ்சாலும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த ஃபார்மேஷன் என்னன்னே தெரியாது. எவனும் அப்படியே நிற்பானுங்க, விளையாட மாட்டானுங்க. கடுப்புண்டே வரும் ப்ரோ. மண்டே பேக்கு பிகே தவிர 2 கைஸும் வேஸ்ட் ப்ரோ. ஆமாமா, பிகே மட்டும் தான் நல்லா ஆளு. அதான் டெனிஸ், நான் அப்பயே சொன்னேன் டெனிஸ்டா வேஸ்ட்டுன்னு. அவன் அந்த அளவுக்குலாம் பெரிய பிளேயர் கிடையாது ப்ரோ. இன் கேம்ல நமக்கு தெரியாது, ஆனா இப்போ ஃபுட்பால் டம்மி தான். உட்கார மெஸ்ஸி இறக்கி என்னாவது ட்ரை பண்ண முடியல. ஏன்டா தலட்டானு கோல் போச்சு இருக்காம ஃபாக்ஸ் என்ன பார்க்க பினிஷ் 100 இருக்கு ப்ரோ. தலட்டான் லோ ஸ்க்ரீமரா இல்ல வில் பவர் ஃபினாமினல் ஃபினிஷ். ஓகே ஓகே. மண்டே பேக். ஹாய் ப்ரோ சக்தி ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ரைட்டா தண்ணி குடிக்கணும் போல இருக்கு ப்ரோ, மூச்சு ரொம்ப ஆகுது. பெட்டர் வி வில் வெயிட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் தேர்ஸ்டேன்னு தோணுது ப்ரோ. நீ சொல்றதுதான் பாய். பிகே நல்ல கடை தான், ஸ்டாட்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கும். பிகே அதுவும் பார்சலோனா கார்டு நல்லா இருக்கும். வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ, இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம கெலினி தான் இருக்கான்ல, இன்னும் பிரச்சனை எப்பனா எடுத்துக்கும். ஒரு ஐயோ அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு 1000 காயின் கொடுத்தாங்கல்ல, என்ஜாய் கரோ ப்ரோ. உங்க வாய்ஸ் வீடியோக்கும் கொஞ்சம் பேக்ல போகுது ப்ரோ. அருமையா பாருங்க. இருங்க ஒரே நிமிஷம். With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm? Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some applies the finish! பெஸ்ட் கார்டு போலாம். Super hit, but it was always just off target. கொஞ்சம் வாய்ஸ்க்கு இதுக்கு லாக் ஆகுதா என்னன்னு தெரியலையே. கரெக்டா தானே இருக்கானா? It's such a shame. Zlatan Ibrahimovic. Oh, that's a vigorous challenge. Threads one in. On his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether ஐயோ பீட் 8 வந்துட்டானே ஒரு பீட்டர் கேமிச்சா. ஐயோ செத்தம் ப்ரோ. anticipated that well, didn't he? Oh, good read. That was well played, well stopped. Nicely weighted ball. It's Neymar. ஓடு பீட்டர் கேமிச்சாவது. As openings go. என்ன ப்ரோ லாஜிக்கல். Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dead. Takes a shot. பா கரெக்டாடா. Oh, that was a brilliant. ப்ரோ எனக்கு ப்ரோ என்ன ப்ரோ லாஜிக்கா அது ஸ்பின் ஒண்ணுமே வரல. We have our very first corner. நான் கொனாமிட்ட போய் நீங்க லாஜிக்கா பேசுறீங்க பாருங்களேன். அவ்வளவுதான். எனக்கு சொல்லு தல பெஸ்ட் பேக்னு ஸ்பின் பண்ணலாமா ஒருத்தா? எது ப்ரோ? எந்த பேக் கேக்குறீங்க சக்தி ப்ரோ? Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. நம்மால ஜாபி எடுத்துக்கலாம். பாடி. இதாஸ்தன் பர்ஸ்தாவின் பெயராலே ஆமை. வெற்றி நண்பர்களே. Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ஸ்ரீராம் ப்ரோ நம்ம லைவுக்கே வர மாட்டாரு ப்ரோ. என்னன்னே தெரியல. அவாய்ட் பண்றாரு என்னன்னு. அவர்கிட்ட கேட்டு ஒரு சில விஷயம் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு இதாகிடுச்சு. நான் கண்ணை வீசி கட்டி போடும் காதலி பீட்டர் கார்டா. சக்தி ப்ரோ பெஸ்ட்னா கரெக்ட் பெஸ்ட்னா எந்த கடையுமே கிடையாது. இன்னைக்கு இவங்க நல்லா விளாடுவாங்க, திடீர்னு நாளைக்கு அவங்க பல்ல கட்டுவாங்க. ப்ரோ என்ன ப்ரோ போலாமா? நம்ம ஸ்பின்ன போனோமா? நம்ம பால் இருக்கா அப்படியா?
ரவி ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ, நல்லா இருக்கீங்களா? எனக்கு ஒரு 1750 நீங்க போகணும். இன்னும் ஒரு 100 பாயிண்ட் எடுத்தா மன நிம்மதியோட போவேன் ப்ரோ. ஒரு 4 மேட்ச், அப்புறமேட்டு அந்த 2 மேட்ச் நாளைக்கு கூட விளாண்டு போய் ஜெயிச்சுக்கலாம். சித்து ப்ரோ லைவ் போட்டுருக்காப்லையா? என்ன ப்ரோ பேக் ஓப்பனிங்கா? என்ன ப்ரோ ஆள் எப்போதுமே பேக் ஓப்பன் பண்றாரு? கிமிச் கிமிச்சுக்கு வேணா போங்க. கிமிச் வேணா ஓகே. கிமிச் உங்களுக்கு கோல் கீப்பரே இல்லைன்னா கண்டிப்பா பீட்டர் ப்ரோ கிமிச் போலாம். சக்தி ப்ரோ உங்களுக்கு ஆளே இல்ல, உங்கள்ட்ட யாருமே இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா போலாம். இவரு போறாரு ப்ரோ, இது ஸ்பின்னு. டிவிஷன் 1 ப்ரோ, சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ, நைஸ். பேக் ஓப்பனிங் பாக்குறீங்களா கைஸ்? பேக் ஓப்பனிங் இவரு பண்றாப்ல, நம்பாளு சித்து ப்ரோ பண்றாப்ல. ஜோன்சையா மல்டி டாஸ்கா? மல்டி டாஸ்கா என்ன ப்ரோ மல்டி டாஸ்க்? ஹாப்பி பொங்கல் அண்ணா. நன்றி நன்றி ரவி ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு பொங்கல். பேசுறது கேட்டாலே காப்பிரைட் சொல்லுமா என்னன்னு தெரியல. கேமர் பாய் போயிட்டாப்லையா என்னன்னு தெரியல. ஹாப்பி பொங்கல் ஆல். ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ். கிடைச்சிருச்சா ப்ரோ அவருக்கு? நண்பர்களே, நம்ம பேரை வச்சு ஓபன் பண்ணி ஒருத்தர் லைவ் கிடைச்சிருக்கு. அண்டையாக்கு ஒரு ஆப்பனன் கனெக்ட் ஆகணும் புலம்பிட்டு இருக்கேன். ஐயா மண்டை பாய் ப்ரோ அவர் கிடைச்சிச்சு ப்ரோ. அந்த பெஸ்ட் இருக்கான அவன் கிடைச்சிருச்சு சித்து ப்ரோக்கு.
போடு ஜோன்ஸ் ப்ரோ ஐயானாலே லக். அட ஏன் பாய் வேற. நம்ம நமக்கு என்னைக்கு லக் அடிச்சிருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். நமக்கு லக்குன்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஏதோ ஜண்டா மாதிரி கிடைச்சிருச்சு திடீர்னுட்டு. இன்னைக்கு அனைவரும் லைவ் போட்டிருக்காங்க நண்பர்களே. நான் ஜாலியாக லாஸ்ட் ஆஃப் விளாட போயிருந்திருப்பேன். அதுதான் ப்ரோ நம்ம பேர்ல ஏதாவது எவனுக்கெல்லாமோ ப்ரோ அவரு நம்ம ப்ரோ எவனோலாம் இல்லை ப்ரோ நம்ம அதான் ஜோன்ஸ் ப்ரோ நம்ம தான் ப்ரோ. கைஸ் பாக்கலாம் சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 3 பேர் தான் பாக்குறீங்க. 10 லைக் வந்துச்சு. நன்றி 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 நன்றி. ஐயோ ப்ரோ அவனுக்கு என்ன ப்ரோ இப்படியே பேசாம லாஸ்ட் ஹவர்ஸ் போட்டுருவான் கைஸ். இவன் இப்படியே கொடுத்தா எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் ப்ரோ சத்தியமா சொல்றேன். ஐயோ இப்படி மொரட்டா அடிக்கிறானுங்க ஸ்கிரிப்டை போட்டு. நமக்கு கிடைக்கலன்னா அது எவனா சரியோ ப்ரோ இது வேணா ப்ரோ புல்லட் பாண்டியா இருக்கும். ஆனா இந்த 2 மிட்ஃபீல்டர் தான் ப்ரோ. அங்கார மெஸ்ஸி இஸ் பேக். அங்கார மெஸ்ஸி ஒரு பிர்லோ மாதிரி ஒரு இது வேணும் ப்ரோ. கார்டு பிர்லோ மாதிரி ஒரு பாஸ் ஒரு டிஃபென்ஸ் கொடுத்தா இருக்கும் ப்ரோ. ஸ்ரீராம் ப்ரோ இவரை சைன் இல்லை ஜாபி வேணா விடுங்க. ஜாபி வந்தாலே அவ்வளவுதான் நாசமா போகும். இங்க போட்டான்னு வச்சுக்கோங்க தூக்கி சொருவலாம் தலட்டானுக்கு. இங்கே இருக்கட்டும். கட்டு வீசி கட்டு வீசி அதான் கிளினி வச்சிருக்காங்க. கிளினி ஒரு பில்டப் இந்த குண்டே கடை சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. நல்லா கிடக்கு. நிறைய பேர் வச்சிருப்பானுங்க. ஆனா இவன் அவுட் வைடு விளாடுறான். அவுட் வைட்னா கிராஸா தான் இருக்கும். கிராஸ் வச்சு விளாடல தலைவர் என்ன தெரியல. The noise is just about reaching a crescendo here as the two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. மால்டினி ஸ்டாட்ஸ் காட்டுங்க ப்ரோ. மால்டினி இதோ காட்டுறேன் பாய் ஒரு. Now the game itself. இல்ல ப்ரோ தெரியாம. So off we go then. It is that familiar feeling again, old foes, fresh hostilities. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I think this team can do themselves a... Mbappe! And the keeper has reacted superbly there. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. பிஓடி கார்டு எதுவும் புஷிங் With சார். the corner, there first. And it's been taken short. And now they can spring out of defence.
Hakimi. That's an untidy challenge. Free kick given. Oh, he's taken it. Pass is just off target. And he's chosen to go back. Messi. Pass is coming off in quick succession here. Messi. Neymar. Looking for options for movement. Oh, that's clever. Oh. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And he's being shifted off it. Messi making good progress on the right-hand side. He has found the way through. Can he get it through? என்னடா ஆனா இவன் ஜாபி அலான்சோ வந்து எதுக்கு வரான்னு எனக்கு தெரியல சத்தியம். Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. ஏன் அட்வைஸ் நீங்க வேற ப்ரோ. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு ஓபன் பண்ணுவோம் வாங்க. எத்தனை வச்சிருக்கீங்க? ஓபனிங் சப்போர்ட் விடுவோம் வாங்க. இப்படி லைவ்லயே ப்ரோ. And it's Messi. Great vision. It's Neymar. Oh, denied brilliantly. Neymar really must be thinking what he has to do to score there. He's going for goal. போடு போடு போடு. மெஸ்ஸி கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு 34 வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. Smiles broad and வெல்கம். it's a cracking hit. Oh, give me லைவ்ல அப்படியே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. டிஸ்கார்ட் கனெக்ட் பண்ணுங்க. It was superb, and you can see he meant every bit of this. So the first உட்கார மெஸ்ஸி அந்த ஃபார்மா. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Vitinha. He's had a fair tumble under that challenge. Messi makes the interception. And that's the end of that. It all started well enough. Oh, sweet feet. Big chance! Messi is back guys. Kept it out. Ankara Messi is back. He's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second. தெரிஞ்சு திரும்பி கிட்ஸை கொண்டு வந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Rice is there to clear. And now a sudden chance to counter. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Messi! Now that has posed a few awkward questions. Well, that was certainly bold, Peter. மெஸ்ஸிட்ட பால் வந்தாலே அவன் கதறான் ப்ரோ. அவன் என்ன ப்ரோ பண்ணுவான்? பிஓடி கார்டை வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கான். அவனை வச்சு நான் என்ன Looks to get on the end. ஜெயிச்சா ஆகணும். இல்லைன்னா கூட நான் விட்டுருவேன் அப்படியே. போடா அடிச்சுட்டு போடா அப்படின்னு. Xabi Alonso cuts out the pass. Nicely shaped ball. Oh, that pass isn't the best. Madrid were a team looking for an outlet, and it seems, Jim, as though they've found one. Yeah, and if that allows them to get people running at and even going beyond that defence, then you can start asking more questions. Neymar. Messi. ஆனா எதை எவ்வளவு சொதப்புறேன் பாருங்க. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And that could set him on his way. Now this could be a chance. Shoots! Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. Vitinha. And Hakimi. பேட்டுக்கு ஏறானா? And it needs to be. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Looks to the other side. Doku. He's looking unstoppable. Oh, now here's an interesting matchup. என்ன பாருங்க. அவனால இது பண்ண முடியாது. An instinctive delivery. Expertly cut out. Can he finish? And he thumps it clear.
That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Rice. Foden. Habrá un minuto de descuento. Oh, the ball's come loose here. Ibrahimovic. And it's Neymar. That is a great pick out. ராபி வரக்கூடாது ப்ரோ அந்த இடத்துல. And the whistle goes for half time. என்கிட்ட டிஸ்கார்ட் டவுன்லோட் பண்ண முடியாது ப்ரோன்னு பண்ணுங்க ப்ரோ. Just the one goal. இதோ ஒரு நிமிஷம் பாய், இருங்க பாய். Game here. முடியவே இல்லை பாய். So your views on the first half? ஸ்பீட் ஆக்சலரேஷன் ஆனா ஸ்பீட வேணா Getting caught again on the counter attack is unlikely. கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ ஸ்பீட. Still very much in this. ஸ்பீட கம்மி பண்ணிட்டு இது பண்ணி விட்டுறலாம். Confrontational, combative. லோஃப்டட் பாஸ் பாத்தீங்களா 87 இருக்கு ஆல்ரெடி. From Derby Day. ஸ்பீட கொஞ்சம் கம்மி ஆக்சலரேஷன் ஸ்பீடே ஒரே மாதிரி வச்சிரலாம். அதான் பாக்குறேன். ப்ரோ டவுன்லோட் பண்ணுங்க ப்ரோ. டவுன்லோட் ப்ளீஸ். டவுன்லோட் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறான்றது பார்ப்போம்ல. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 8. நன்றிகள். ஏன் ப்ரோ? El dorsal 10. Here we go again then. Serán sustituidos por. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up. Oh no, what has happened here? Decent shot. என்னமோடா இடிச்சு பால் எடுத்தும் காலுக்கு போதுறாங்க. They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. ப்ரோ பேட்ரிக் வேரா ஏன்டா முன்னாடி வர? To get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. That is. அதான் ப்ரோ அவன் விட்டு ஏ பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. And such a Bro! Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just. He's had a shot! வேடிக்கை பாருங்க. And the counter is on. Now it's Ibrahimovic. Neymar has it in a wide position. And the shot! That's another அவ்வளவுதான். chance! லவேதா. சீதான் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. A great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இந்த பேட்ரிக் வேரா பிச்சையா இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. But even that couldn't save them this time. அட்டாக் எல்லாம் இஷ்டத்துக்கு ஓடிட்டு இருக்கானுங்க. அவனுங்க ஒன்னு இதுல ஓட மாட்டாங்க. Top marks for him following up. I think. பஞ்சாயத்தா இருக்கு. ரெண்டு ஹோல் பிளேயர் இருக்கனால இது பஞ்சாயத்து. And he was a little quicker than everybody else. Takes the shot. The crowd reaction tells you just how close that was. He overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அடிக்கும். இங்க பாருங்களேன். Strong and purposeful. That's a good ball. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product. பாத்தீங்களா உங்களுக்கு தெரியுதா? பேட்ரிக் வேரா முன்னாடி ஆடிட்டு இருக்கான். That is lovely. Out towards the flank. Foden. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. They'll want to make the most of this turnover. இல்லைனா ஸ்பீட் கிடையாது. So much time and space here. Ibrahimovic was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. It's a promising position. Cherki. So Jim, is that the manager telling stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Doku.
Oh, facing up to his Wow. adversary. This is a formidable matchup. Showing good feet. Messi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to. ப்ரோ பேக் ஓப்பனிங்கா இல்ல ப்ரோ பேக் ஓப்பனிங்ல என்ன பண்ணு இங்கே வா. It's a pretty loose pass. எல்லாம் அங்க நின்னு ஓடிட்டு இருக்காது இங்கிட்டே வச்சிருவோம் என்ன சொல்றீங்க இந்த சைடே ஓடட்டும் இந்த சைடு தான் எல்லாம் ஓடுறானுங்க அப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் Oh, can he get onto this? Jackie. Rice. Played for Chiellini. And the pass is intercepted. கோத்தா And he's had a hit. And the lead stays intact, just. I don't think he can quite believe he didn't capitalize on that. ஒரு He's ரெண்டு clearly ஃபார்வர்ட் வைக்கிறேன் fancied his chances. Face to tries a shot. ரெண்டுலாம் வைக்க கூடாது தம்பி ரெண்டு வச்சால் பால் உள்ளதான் போகும் There's the goal they've been looking for. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the lead now is ஏன் மெஸ்ஸி முன்னாடி I போலன்றது think தான் it's just the reward for their application. They played with great courage to try. He's having a shot. It's loose now and they want to get it back. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Neymar. Rice. Steaming on goalwards. ஆனா லிட்டரலா ஒன்னு சொல்றேன் ப்ரோ ஒரு பிஓடி கார்டை வந்து என்னோட ஜாபி தடுக்க மாட்டான் நெஸ்டா தடுக்க மாட்டான் இவன் தடுக்க மாட்டான்னா எப்படி ப்ரோ அது Careful. This must not be inflamed. என்னால நம்பவே முடியல ப்ரோ Power or guile. பாருங்க ப்ரோ எவ்வளவு இது நெட்டா பாருங்க ப்ரோ எப்படி கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்கன்னு Direction of the game. பிஓடி கார்டை வந்து அவனால தடுக்க முடியலன்னா அப்புறம் எப்படி ப்ரோ அவனுங்க இது பண்ணுவானுங்க He's a sharp little ball here. Oh, that's fabulous. No, not quite on the same wavelength. And he's gone looking for safety. Not the most accurate pass. ஆல்டினி வாட் ஆர் யூ டூயிங் ப்ரோ இங்க Added time going up here. It's 3 minutes. That has been slung wide. Oh, good play on the left-hand side here. Maldini. And time is up. So smiles all round as they shamelessly indulge in the ஆனா மெஸ்ஸியோட சம்மர் பிளேட்ஸ் ஒரே ஒரு பிளேட்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுப்பா achieved through the right balance of industry and ஆனா டீம் ஃபுல்லா இதுதான் ஸ்ரீராம் ப்ரோ அது ஓபன் பண்ணிடுவா ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஆர் யூ தேர் ஓபன் பண்ணிடுவா ஓபனு 34 இருக்கு ப்ரோ இது ஜோன்ஸ் ப்ரோ இருக்கீங்களா ப்ரோ உங்க டிஸ்கார்டு அந்த தரேன் பாய் அபு பாய் டிஸ்கார்ட் மட்டும் கொஞ்சம் லிங்க் போட்டு விடுங்க பாய் அப்படியே ஓபன் பண்ணிட்டா அவரு ஸோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ டிஸ்கார்ட் லிங்க் மட்டும் எடுத்துறேன் பல வண்ணம் எப்படா டிஸ்கார்ட் எடுத்து
ப்ரோ ஜாயின் ஆகுதான்னு பாருங்க. ஐயோ ஜாயின் ஆகுது பாருங்க. ஜாயின் ஆகும். ஆமா ஜாயின் ஆகிறது. கைஸ் பார்க்கலாம், சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. ப்ரோ ஒர்க் ஆகுதா? விக்னேஷ் ப்ரோ பேக்கப் இல்ல இல்ல. ப்ரோ ஒர்க் ஆகுதா? எங்க ப்ரோ யாரையுமே காணோம். ப்ரோ எங்க ப்ரோ இருக்கீங்களா? நான் ப்ரோ ஆளையே காணோம். அவரை ஜாயின் பண்ணிட்டாரா டிஸ்கார்ட்ல? ப்ரோ அந்த இது இருக்குல்ல நம்மளோட 30 பேக் இருக்குல்ல, இது ட்ரெஷர் லிங்க், அது ஓபன் பண்ணவா? ஹாய் ப்ரோ கேமிங் ஃபார் ஃபன் 22. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. கண்ணு வீசி கண்ணு வீசி போடும் காதல் இதுக்கு அவர்னஸா 97 ரூபாய் தலைவன்கிட்ட. ஆனா இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ இந்த இது. ப்ரோ
ப்ரோ அவரே காணோம். ப்ரோ சிவம் ப்ரோ வாங்க வாங்க. எங்க ப்ரோ அவரே காணோம். ஜோன்ஸ் ப்ரோவே என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. ப்ரெஷர் லிங்க் 58 ஸ்பின் 0 எபிக். ஐயோ யோகேஷ் ப்ரோ என்ன சொல்றீங்க? உங்களையே காணோம். இங்கதான் இல்ல இல்ல ப்ரோ அவர் சிவம் ப்ரோ இன்னொருத்தர் ப்ரோ இந்த கிங் ஜோன்ஸ் இருக்காரு. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? 58க்கு நோ எபிக்கா? கஷ்டம் ப்ரோ. உங்க நேரம் நேரம் நல்லா இருந்தா நல்லா கிடைக்கும் ப்ரோ. ஆனா நமக்கு தான் நல்லாவே இருக்கும். ஐயோ நீங்க போட்டு சாவடிக்கிறாங்களே. எனக்கு 25 ஸ்பின் ப்ரோ. தான டோனி கொடுத்தாங்க. ஓ அப்படியாடா. பரவாயில்ல ப்ரோ. லாஸ்ட் டைம் மொபைல்ல எனக்கு சேம் ஆப் பண்ணி 0 எபிக். ப்ரோ இது கனெக்டே ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ காலைல இருந்து அக்கௌண்ட் கனெக்டே ஆக மாட்டேங்குது. ஒரு 2 டவர்லாம் வந்தா கொடுக்கவே மாட்டேன். நோ 2 டவர் கைஸ். ஒன்லி 4 டவர். 4 டவரே போட்டு அடிக்கிறானுங்க. இல்ல கனெக்டே ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. ப்ரோ என்னன்னே தெரியல. சர்வர் இஷ்யூலாம் இல்ல. ஏதோ பண்றானுங்க நமக்கு மட்டும். ஐயா கேப்ரோனி யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லுங்க. ஐயா கேப்ரோனி யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லுங்க. புரியல ப்ரோ. யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லவா? ப்ரோ கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஆன்ல தானே இருக்கு. ஆன்ல தான் இருக்கு. நான் என்ன ப்ரோ யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லவா? யூஸ் பண்ணணும். அவன் மார்டினஸ் தான் நெஃப் பண்ணிட்டானுங்க போல ப்ரோ. மார்டினஸோடது ஒன்றும் வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது. டோன்ட் யூஸ். ஒய் ப்ரோ என்னாச்சு?
ப்ரோ அந்த லிங்க் அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்க கிங். ஐயோ மேட்ச் லிங்கை கிளிக் பண்ணாலே உள்ள ஜாயின் ஆயிரும் ப்ரோ. மார்டினஸ் தான் ப்ரோ பெட்டர். யா ஆனா மார்டினஸை நெப் பண்ணிட்டான்றானுங்க. என்ன கதை இந்த கனவாரா பெக்கம்பர் போலோ மால்டினி ரியல் டொராம என்ன எளவு இது. இந்த மேட்ச் ஏதோ மொரட்ட மேட்சா இருக்கும். கொஞ்சம் கூட பாப்ளோ எஸ்கோபார் கீழே எப்படி மேல வச்சு மார்டினஸ் தான் ப்ரோ பெட்டர். ஓகே இதுங்களேன் அவன் டிஎம்எஃப் கிட்ட இப்படி வச்சிருக்கானா. சிபிஏஎம்எஃப் ஓகே என்ன பண்ணுவோம். ஆர்எம்எஃப் போட்டுவோமா. எல்டபிள்யூஎஃப் போட்டு பார்ப்போம். பார்த்துக்கலாம். மெஸ்ஸி எங்கயா. மெஸ்ஸி உள்ள இருக்காப்ல ப்ரோ. போட்டுமா வைதிபி பொட்டா ப்ரோ அதெல்லாம் அப்புறம் பண்றது தடுக்க மாட்டானுங்களே ப்ரோ. தடுத்து தொலைய மாட்டானு. ஆனா ஆனா என்னன்னா 5 CB வச்சாதான் அப்புறம் ஓரளவாச்சு தடுக்கிறானுங்க. ஏன்னா இப்போ எனக்கு போடுற ஸ்கிரிப்டுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மொரட்டா அழுத்துறான். 2 ஃபார்வர்ட் வேணாம் ப்ரோ. வேணா ஒரு ஃபார்வர்டா வச்சுக்கோ. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Royce. He's looking wide. A good play on the left-hand side here. Rummenigge. Ronaldinho. Hit into the middle. Now it's Ronaldinho. Ronaldinho going face to face with his great rival. Now he's got space here. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. பாத்தீங்களா நெஞ்சில அடிக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கானே அப்புறம் இதுதான். Now it's Roberto Baggio. Now it's Roberto Baggio. And this is Shevchenko. Shevchenko was a look. Dang. But in the end it's fruitless. It's Baggio! And that certainly packed a punch. Maldini wins the duel this time. Great chance! And it's come back. Oh, fun. Arsenal! இந்த இடத்துல போட்டா Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time.
Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky, it'll come your way. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Alcantara. And it's Baggio. And he's in on Shevchenko! ப்ரோ அங்கேருந்து அடிக்கிறான் ப்ரோ. ஜெய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. That is very close. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Messi. It's a good first. பேட்ரி தயவு செய்துடா பேட்ரிக் வீரா, நீ போவாரா முன்னாடி. That's a lovely, neat pass. Now then, the ball's come loose. Oh, he had to make that, and he did make it. Played back in, driving through the middle. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Roberto Carlos. They want to be quick to recover this. That, Peter, is wonderful reading of பேட்ரிக் வீராக்கு என்னத்த வைக்கிறதுனே தெரியல well played. ப்ரோ. That is ended up in no man's land. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. That is a brilliant interception. He steps in, and that's the end of that. And it's Messi. And this is Ronaldinho. Royce. Roberto Baggio. Quietly revving up. Played into space. ஓடுறா 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 ஓடுறா. It looked as though that might lead to விடவே மாட்றாங்கடா. but it turned out that that was not the case. Foot in. Park Ji-sung. And this is Shevchenko. He's played it back. Park Ji-sung delivers the ball. Oh, terrible pass. Messi. And there's his chance to lead the counter. Bumps him off it and wins back the ball. And it's Royce. Knocks it out wide. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Royce has it in a wide position. ப்ரோ வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ, எல்லாம் டிஃபெண்ட் ரொம்ப உடையறாங்க. Alcantara. And that's a... And Shevchenko! என்ன மாதிரி ஒரு டிஃபெண்ட் அஞ்சு அஞ்சு ஃபார்வர்ட் அவுட் சைட் பாக்ஸ்ல இருந்து ஷூட் பண்ண மட்டும்தான். ஆமாம் ப்ரோ, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ, பல்கா இருக்கிறானு. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Royce. Oh, good read. He read that really well. டேய் என்னடா எல்லா பாலுமே அவன் காலுக்கே போதேடா. He's a sharp little ball. Oh, shooting chance! ஓ எல்லா பாலுமே அவன் காலுக்கே போதே ப்ரோ. His commitment to the cause. ஓ And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. Looking for a runner. Dida gets his hands on it and the danger is averted. They've got to be quick moving this forward. Probing pass. ஓடித்தோல கனவேரா விட்டு ஓடுற. Cruyff. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs.
It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Que viste camiseta azul y gorra roja y dice haberse perdido. Hacerlo a la puerta 26. சரி ரைட் விடுங்க விடுங்க இருங்க நான் பார்க்குறேன் ப்ரோ ப்ரோ அந்த லிங்க்கு அவருக்கு மட்டும் ஷேர் பண்ணி விடுங்களேன் டிஸ்கார்ட் லிங்க் மட்டும் இவங்க எல்லாம் யாரு ப்ரோ ப்ளே பண்ணா போய் பார்வி கேம் ப்ளே பண்ண ப்ரோ எதுவுமே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது Será sustituido por el dorsal 9. எப்படி அவனுங்களால சவுத் Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. It's a little off target. Xavi Alonso Is always scanning the pitch for targets. Now, can they get him away? Pass somewhat off target. கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு Just பார்க்க didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. இங்க 100 பவர்ரா Xavi Alonso. Beckenbauer gets over and intercepts. Now it's Shevchenko. Bullet. Xavi Alonso are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Roberto Baggio. Baggio unable to make it happen for all his good intentions. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. அவ்வளவுதான் Big. It's a goal. They have அவ்வளவுதான் tied it. They have their equalizer. முடிஞ்சு இந்த வருங்க ப்ரோ ப்ரோ ஷேர் பண்ண சொல்றேன் ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் Quality as needed. மேட்சை மட்டும் Once they முடிச்சிடறேன் got going, they were awfully hard to stop. Certain, searing, and imperious. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And it's Royce. Tries to pass it through. Baggio crosses. அவங்க ப்ரோ ப்ரோ கோச்சுக்காம அந்த டிஸ்கார்ட் லிங்க் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ப்ரோ Arsenal have it back and can go again. No messing about, just bludgeoned away. That has not gone well. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Rummenigge really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Out towards the flank. Thinks about the shot. A header! Body. Off the bar. And collective relief etched on the faces of the defenders. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. ப்ரோ லிட்டரலா எனக்கு இதே பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ Well timed, excellent interception. Out to the left it goes. He'd have done well to reach that. லிட்டரலா எனக்கு ஒரே விஷயத்த பண்றானுங்க ப்ரோ அவன் பாஸ் போட்டா அவனுக்கு மேல போடுவது It's going to be another throw. எல்லாமே அவன் ஆளா இருக்கான் இப்போ Lovely pass, but can he get there? Rummenigge. வராம தாங்கி
Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And here's Cruyff. Oh, really well played. இந்த இடத்துல குளிக்ட் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தா நல்லா இருக்கும். குளிக்ட் வர மாட்றான். என்ன? That's been intercepted. That was well played. Well stopped. Maldini. பேட்டரி கேரா மால். If we're going to get a winner, it's got to come now. Roberto Baggio. Messi. That has been cut short. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. ஐயோ. Well, he got rid because அதாவது ஹெட்டருக்கு ஆள் இல்ல. ஹெட்டருக்கு நானும் வைக்கிறேன் ஆனா ஆமா 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 ஃபாஸ்டர் கரெக்ட். If they want to counter, they could do with more speed. இவனுக்கு பால் கண்ட்ரோலே இருக்க மாட்டேங்குது. And this is Roberto Baggio. Nice interception. புரியுதா? என்னை கிளியர் பண்ண தான் வைக்கிறானுங்க. வேற எதுவுமே இப்போ நார்மலா என்ன ஏன் கேம் பிளே விளையாட விட மாட்டானுங்க இந்த கொனாமி காரங்க. There has to be more urgency here. இங்க The பாருங்க. ball has to get to the other end much faster. உங்களுக்கு ஹாய் அனுப்பிச்சிருக்கேன். வந்து ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ அது முடிஞ்சு மேட்ச் அவ்வளவுதான். ப்ரோ வந்துருச்சு. It's a pretty loose pass. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh, Red, nice interception. Nicely weighted ball. And this is Cruyff. Great finish! ஐயோ. He's reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. This is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. Looking for the run. Played in by Roberto Carlos. Royce. அவன் பாருங்களேன் பின்னாடி பாஸ் பண்றான் ப்ரோ அவனுக்கு. To separate the sides in the end. நான் இப்ப புஷ் பண்றேன்னுட்டு. Drive or determination. No complaints. நான் நம்பாளுங்க அப்படி இருக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. எக்ஸ்ட்ரா இருக்கானுங்க ப்ரோ. மேட்சே ஜெயிக்க கஷ்டப்பட்டு ஜெயிச்சேன் மேட்ச். ப்ரோ என்னது ப்ரோ? இருங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஹாய் அனுப்பிடுறீங்களா? ஓப்பனிங் போட்டுருங்க. பேசிப்போம். ப்ரோ கிங் ஹாய் ப்ரோ. உங்களுக்கு ஹாய் ப்ரோ. நார்மலா எப்படி ப்ரோ மெசேஜ் பண்ணுது? ப்ரோ ஹாய். நார்மல் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்களேன் ப்ரோ. எங்கடா ப்ரோ வரலையே ப்ரோ. வந்துருச்சு வந்துருச்சு ப்ரோ. அப்படியே ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி இதில் பண்ணுங்க. வீடியோ கால் ஆடியோ கால் தான். ஓஹோ ஓகே ப்ரோ. அப்போ இதில் பண்ணிடுங்க ப்ரோ ஸ்க்ரீன் ஷேரு. லைவ்ல பண்ணுவோம். நம்ம ஜென்ரலில் கூட பண்ணுங்க. வாங்க 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 ஜென்ரல் கூட வாங்க. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு சிஎஃப் போதும் போல இருக்கு ப்ரோ. இப்போ வேற யாராச்சும் விங்கர் கார்டு இருக்கான விங்கர் இப்போ மிஸ்ஸிங் கார்டு ஆர்டபிள்யூலாம் ஐடியா வர மாட்டேன். நல்லதுதான். ஹாய் ப்ரோ. டிடிஏ ஃபாஸ்டன் வாங்க.
எல்லாமே நல்லதான். சாப்பிட்டான்னா தேவையே இல்லை. பொசிஷன் ட்ரெயின் பாடி இப்போ இப்போதான் ஒரு 150 பொசிஷன் ட்ரெயின் வச்சுருக்காரு. கீழே கீழே ப்ளீஸ், கீழே மட்டும் வந்துடும், அவ்வளோதான். நிறைய வருது ப்ரோ. நான் ப்ரோ வெல்கம். டீம் லேக் ஆகுது. அது ஒன்றும் அப்புறம் டிஸ்கார்டில் இருக்குன்னா லேக் ஆகும், ஒன்றும் பிரச்சனை. ப்ரோ கேக்குதா ஜோன்ஸ் ப்ரோ? ப்ரோ ப்ரோ அப்படி ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. ப்ரோ பாய், நான் பேசுறது கேக்குதா பாய்? கீழே மட்டும் கொடுக்கவே மாட்டாங்க ப்ரோ. ப்ரோ கேக்குதா அபு ப்ரோ? பாடி ஒரு வழியா சிவம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ராம் ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, ஸ்ட்ரீம் லாக் ஆகுது ப்ரோ. பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் நேரம். நன்றி நன்றி ராம் ப்ரோ. வாட்ச் ஸ்ட்ரீமா ஓபன் பண்ணிட்டாரா கைஸ்? இன்னுமே காட்டல. அபு பாய் பேசுங்க. அபு பாய் என்ன பேசவே மாட்டீங்க? சரி சரி சரி. நான் கத்திட்டு கிடக்குறேன், பேசல பேசுறேன். கைஸ் ரைட்டா லேக் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பாருங்க, ஓப்பன் பண்ணுவாப்ல. கைஸ் 8 பீப்புளா வாட்சிங். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஹாய் ப்ரோ, பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? அது ப்ரோ ப்ரோ அப்படியே ப்ரோ அப்படியே லைவ் வாங்க ப்ரோ. அவர் பண்ணிட்டாரா? ப்ரோ இல்லை அவர் பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல. யூசுப் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. வாய்ஸ் ட்ராக் ஆகுது ப்ரோ. இதெல்லாம் வந்துடும் ப்ரோ. லைட்டாக அதை அப்படிதான் நான் பண்ணிட்டேன்னு சொல்றாரு. என்ன நடக்குது? இல்ல ராம் ப்ரோ, சும்மா அந்த பேக் ஓப்பனிங் மாதிரி. என்ன பண்ணிருங்க ப்ரோ. பண்ணிட்டாரு. பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு, என்ன ஆகாதுன்னு.
என்ன நடந்துச்சுனே தெரியல. பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. யாரு ப்ரோ கிடைச்சா? அவர் மைக்கே ஆன் பண்ணல ப்ரோ. மைக் ஆன் பண்ணி தான் கேட்டிருக்கோம். பண்ண போறேன் ப்ரோ அப்படின்னு. ப்ரோ கேமர் ஆர்டிஎம் ப்ரோ ஃபாரின் போறாரு அப்படி. ஆமாம் ப்ரோ ஃபாரின் போயிட்டாப்ல. அவ்வளோதான் இன்னைக்கு போயிருப்பாரு. நேரத்துக்கு இறங்கியிருப்பாரு. நாலுலேருந்து வேலை தேட போறாரு. கத்தார் போயிட்டாரு. ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம். இந்த ஃபார்மேஷன் ஒர்க் ஆகலனா வேற ஃபார்மேஷன். அப்போ கேமிங் அவர் சும்மா பண்ணிட்டு இருந்தாரு ப்ரோ. அவ்வளவுதான். அங்க போயிட்டு வருவாரு ப்ரோ, கவலைப்படாதீங்க. லேப் வாங்கிட்டு போறேன்னு இருக்காரு ஸ்டீம். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And already we're underway here. Rummenigge demonstrating again that he is the real constant in this side, indeed in this game, completing 400 appearances here today. Yeah, his achievements are incredible. He made a commitment to this team and he has honoured it by giving his all, week in and week out. A proper stalwart. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He is through here. Now here's the delivery. It's a mighty effort. பா பிள்ளைய நாள தப்பிச்சிட்டேன். This time, but a lot of applause for the thought. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Just eases him off the ball. It's a lovely, neat pass. And they can counter here. Raul. Nicely weighted ball. And the shots! And that's what you லைஃப் கேம்னு பார்த்தா லைஃப் தான் ப்ரோ. Really looked sharp there, didn't he? லைஃப் That's very well played. கேம்னு பார்த்தா லைஃப்.
லைஃப் கேம் Oh, smashing header. என்னடா Oh, denied brilliantly. Well, someone's doing லைஃப் கேம்னு பார்த்தா லைஃப் தான் ப்ரோ கேம். லைஃப் கேம் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. Corner number 2 then. That's gone all the way through to the keeper. And now a sudden chance to counter. Foot in. Now it's Pele. And this is Ronaldo. Oh, Marty. no, this does not look good. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. And he shoots! That has earned a reprieve. மயிரா புடிங்கி இங்கிட்டு போடுவானா சுத்து மாதிரி எங்கூட For போட்டுட்டான். movement. Now try to spin that positively. I certainly can't. Xavi Alonso is always scanning the ஐயோ என்ன எலவுடா அந்த இடத்துல ஏன்டா முன்னாடி ஓடிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் பாஸ் போடுறப்ப முன்னாடி போறீங்கடா. And that is as far as they're going to go. Neither side yet able to force a breakthrough here. நான் பால் Yamal. Oh, robust challenge. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. That's a cute ball. அங்கிட்டு போடு. And he's intervened well there. Guardiola. Milan look happy to sit back for the லைஃபா moment. இருக்கு கேம் ப்ரோ. Everything லைஃப் தான் ப்ரோ கேம் விளையாண்டே லைஃப் பார்த்துருக்கோம் ப்ரோ. எப்படி நானா long counter attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. He's going to be disappointed with that. Now it's Yamal. Lamine Yamal really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Excellent challenge there, uncompromising. Has ruffled a few feathers, but well dealt with. Climbs up big. And it's a goal. ப்ரோ கெலிபனி மேனேஜர் வேணாம் ப்ரோ சேஞ்ச் பண்ணி இந்த பண்ணிறேன் அடுத்த மேட்ச் பண்ணிறேன் ப்ரோ. லைஃபா இருக்கு கேம். ரெண்டுமே முக்கியம் ப்ரோ. The movement so precise. நமக்கு அதுல இருந்து காசு வந்துச்சுனா கேம் தான். Sumptuous. காசு வரலனா கொஞ்சம் லைஃப் தான் பார்ப்போம். Effective on the break. நம்மலாம் The element is always pace. That's what really rips the இப்போ நானா அப்படி இல்லை ப்ரோ கேம் விளையாண்டுட்டு தான் பார்க்குறேன்ல இந்த மாதிரி பண்ணிட்டா பிரச்சனை இருக்காது. when it's applied like that. So the first goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus. Great chance. இதே ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. Lovely take, but that is where it stops. லைஃபை பார்த்துட்டே கேம் விளையாடுங்க அவ்வளோதான். இன்னும் பண்ண முடியாது. Chances with that kind of movement. காசு மட்டும் கொஞ்சம் கைஸ் ஆனால் லைக் கேம் தான். Milan have the chance to go the other way. That's an imaginative pass. Ronaldo providing an outlet on that flank. Pele! Oh, surely that deserves a better outcome. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defenses. And it's Guardiola. Maldini. Ambitious ball here. That's been cut out, well played. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And no, that was never going to make it. Habrá un minuto de descuento. And this is Ronaldo. Now that looks a decent ball. He's had a shot! Really well taken goal. They have grabbed themselves an equaliser. Well, you have to credit the design. And we've reached half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So there was the first half. Oh, what a half of football. It's 1-1, but it could easily be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance.
So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. En el marcador se puede ver información relacionada con la seguridad del estadio. Cambio de jugadores. So once again, Yeah, on the way. Sharp little ball here. Cristiano Ronaldo! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Cristiano Ronaldo deserves a lot of Neenga credit for his Ila Ma Na. willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Can he finish? Big relief it. இதுக்கு தான் ப்ரோ சொன்னேன் கேள்வி எந்தோ வேன் எந்தோ Cristiano Ronaldo மாத்திரும் completely showed too much of that to the keeper, and he'll be kicking ப்ரோ himself. வாங்கின ஜாபி அப்போ ஜாபி தான் வாங்கணும். Vieira can so cleverly bypass the press. Vinicius Junior. Now, can they get him away? Vinicius Junior. Maldini kept his eye on it, and he's there. Messi. Rummenigge. Bergomi spots it and intercepts. Yamal is onto it in a flash. Neymar. That's a shade optimistic. It's a decent chance to counter-attack. Vinicius Junior. That has not gone well. Pele. And he's there to retrieve it. And he was alert to it. கோத்தா Aimed beyond the defence. In with the challenge. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Great defending, strong and determined. Pele does have his name on the score sheet, of course. And there's the shot! It's loose now and they want to get it back. And it's Reinders. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to... என்னத்தை தான் நான் பண்றது ப்ரோ காலுக்கிட்டே நிக்கிறான் ப்ரோ Knocks it into... And a chance! போடு Goal! Milan! ப்ரோ And the game is Oh. turned on its head. ப்ரோ எவ்வளோ ப்ரோ நான் தடுக்கிறது It's pieced together as efficiently as that. It's a joy to watch. Milan get themselves into the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they ப்ரோ get another? பண்ணவே மாட்டானுங்க ப்ரோ Can he finish? விட்டுறலாம் He scored! And this is getting better and better. They forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there பண்ணு ப்ரோ நீ definitely doesn't have a good look. நெய்மார்லாம் வரவே மாட்டான் 2 goals on the day, and he may not yet be done. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be... இங்க பாருங்க ப்ரோ அவனுக்கு பாஸ் போட்டா இவன் அடிக்கிறான் ப்ரோ Tries to play it through. Lovely pass, but can he get there? And it's பாருங்க a real chance. பிக் டைம்னா ப்ரோ அது இல்ல ப்ரோ இவன் இவனுங்க ப்ரோ டீப் லைன் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ அப்பவும் முன்னாடி வரான் ப்ரோ அது ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகுது ப்ரோ நமக்கு Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Takes a shot. அவனுக்கு டீப் லைன் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ அப்போ போயிட்டு முன்னாடி வந்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ About up to 75 minutes. Can he get it through? He's having a shot. What about that? எப்படி ப்ரோ விளையாடுறது டீப் லைன் கொடுத்தும் எப்படி ப்ரோ அவன் பேட்ரிக் முன்னாடி வந்துட்டே இருக்கான் True class. And they are right back within touch. எதுவுமே பண்ணவே முடியல ப்ரோ Well, not to சுத்தமா say கேமமா offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. So, just a consolation, or is there a way back from here? ஓகே ப்ரோ Corner number 3 coming up.
they can spring out of defence. Yamal. இங்க பாருங்க லாக் பாத்தீங்களா? Good chance here. நான் ப்ரோ பண்றானுங்க. Put that one away. Well, he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. That's surely a foul. Free kick. Se va a realizar un cambio de jugadores. Bergomi. And it's Messi. The pressing's intense and it's paid off. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Neymar is herring after that one. Roberto Carlos. Lovely feet. Strong challenge. That could leave a mark. Pele. Great vision. Well, that's beautifully weighted. Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Rummenigge. Neymar. Now the delivery. Well, it's delivered Good job, early. both. Defenders just can't get themselves set. Bergomi. Habrá 4 minutos de descuento. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. He's had it taken off him. Neymar. Played out towards the right wing. Reinders. And that interception was most necessary. நெய்மார் ஓடுறானா பாத்தீங்களா உங்களுக்கு? நெய்மார் பின்னாடி அடிச்சிட்டு தான் முன்னாடி போறான். Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. ஒர்க் ஸ்கிரிப்டா இருக்கு. என்ன ஒரு இப்படி நம்ம ஒரு சைடு பாத்துக்கிட்டு அவன் ஒரு சைடு போடுறான், என்ன கதைனே தெரியல. போனா தானா செமி அசிஸ்டா மாறி என்னன்னே தெரியல. அன் அசிஸ்ட்ல இருந்து தானாவே செமி அசிஸ்டா மாறி உள்ள போனான். இங்க பாருங்க ப்ரோ, இவனுங்க 3 டவருக்கு புதியா ப்ரோ. நான் வெறுப்புல இருக்கேன் ப்ரோ, போங்க ப்ரோ. இந்த பாய்
மண்டபாய் விளையாண்டு ஜெயிக்கவே முடியல மண்டபாய். என்ட்ரி கிடைச்சான் ப்ரோ. நல்ல கடை தான், நல்ல கடை போய். நானே முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. விருப்பா இருக்கு ப்ரோ விளையாட. சரியான இங்க பாருங்க இப்ப என்ன எங்கிட்ட இருந்தோ வரானுங்க ப்ரோ. என்ன எவன் எங்க இருக்கான் ஏது இருக்கானே தெரியாம வந்து போட்டு பொழந்து போயிட்டே இருக்கானு. நேத்து பேசிட்டு இருந்தோம். ஆமா ப்ரோ. ரெஸ்டாயர் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. என்ன பண்ணாலும் அடிக்கவே முடியல ப்ரோ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. ஃபுல் ஷோட். Expectations and decibels. இவன் என்னென்ன பண்ண காத்திருக்கானோ. Here, things are heating up and we'll be getting underway very soon. சோவா இருக்கு போல. So we're up and running. Javier Zanetti will be having a very busy game for sure, Peter. He'll be raiding the flanks all game long, if he's allowed to, of course. But if he starts beating people and getting balls into the box consistently, I can only see one winner here. And he does it with such an unassuming demeanour. He makes the ordinary look beautiful. He's having a go! Good strike, quite an alarm. ட்ரெயின் பண்ண எல்லாமே டிஃபென்ஸ்க்கு அண்டர் மேல தான் ப்ரோ. பாய் இங்க போட்டு என்ன பொளக்குறானுங்க பாய். Bayer Leverkusen finding their passes, and that is expertly dealt with. என்னென்னமோ In the mood to take any risks. என்னென்னமோ பண்றானுங்க பாய். கார்ட்ல இருக்கவனுங்க. And it's Tonali. Back towards the middle. Pedri. Vieira. And the counter is on. Pedri. Fernando. And a chance! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. Oh, smashing header! ஏய் என்னடா எல்லாம் பீட் கொஞ்சம் கூட்டறானே. Attempts, just the wrong outcome. Now it's Messi. And this is Bernardo Silva. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now. Still, Yeah, he's fouled him there. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. Pedri. Lovely feet. Tonali did just about enough to come out on top there. Neither party
overly Canavera. compromise. That is good pressure, just hounded him off it. And he cuts out the supply. Looking to play him in. And he was quick to react. Spread out to the left. Tonali can see things others simply cannot. Out of play for a goal kick. Not the best distribution from the keeper. Well, they've got it back in a hurry. இந்த பாஸ் அளவு தாண்டா போறானுங்க. Messi. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And they're not going to make any further progress now. And it's Xabi Alonso. Oh, nicely intercepted. Still goalless. Roberto Baggio. Nedved, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Rummenigge, and he's got the beating of his man. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Baggio providing a decent chance! Oh, that was a brilliant... கேம் கமெண்ட்ரி கவுண்ட் எல்லாம் 1 பாயிண்ட் அதிகமா ஆயிடுச்சு. Didn't do an awful lot ஓகே ப்ரோ ப்ரோ மார்டினஸ் கிட்ட டீம்ல ஃபுல் கண்ட்ரோல் வாங்க பாப்போம். இல்ல ப்ரோ அதான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம என்ன செட் பண்ணோம் ஸ்குவாட் தான். ஸ்குவாட் செட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஸ்குவாட் வந்து கரண்ட் ஸ்குவாட் நல்லா இருக்கு, பட் ஆனா என்ன பண்ணாலுமே முடிச்சியா என்ன பண்ணாலுமே அடிக்கிறானு. இந்த பாய் சூப்பர் கார். Nedved with the short one. Batistuta! And now a sudden chance to counter. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. And he skips past it. It's Nedved! Oh, it's fallen loose! Bernardo Silva gets flagged offside. And it's Roberto Carlos. He won't be happy with that one. Tonali, that has been slung wide. Well, good play on the left-hand side here. ஒரே ஒரு பாஸ் தான். புரியுது அந்த இடத்துல ஒரு டர்னை போட்டு போயிடறான். That's going to go a long way. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but Batistuta! And that's caused a worry or two. நீங்க ஜஸ்ட் பாஸ் த பால் ஃப்ரீ ப்ரோ. ஃப்ரீயா இருக்கு பிளேயர் டேக் த பால் ப்ரோ. ப்ரோ பாஸ் பண்றதுக்கு தான் ப்ரோ ஆள் எங்க இருந்து வரானுங்கன்னே தெரியல. டக்குன்னு கிட்ட வந்துடுறானுங்க ப்ரோ. அது என்னன்னு பார்க்கணும் ப்ரோ. நான் முதல்ல இங்க பாருங்களேன், இப்போ ஹெட்டிங் கொடுக்க மாட்டான். இந்த இடத்துல நான் விட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் டச் ஏதோ Well, that had the makings of something quite promising. பக்கத்துல வர மாட்டானுங்க. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And he can clear it away. Dunk does really well to win the ball there. And it's Nedved. Oh, this is a great position. பாத்தீங்களா உங்களுக்கு தெரியுதா டிஃபரன்ஸ்? ஏன் பண்ண முடியாது? Of belief for this team. Top man, top drawer. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. பாஸ் போட்டாலும் ஆள் வர மாட்டானே ப்ரோ. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. And the referee brings the first half to இதான் ப்ரோ.
Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபார்மேட் வேற ஃபார்மேட் இன்னொரு ஃபார்மேட் போடுவாங்க. We may see a very different side second half. We need to. So we're just settling back into this second half. Well, I think நானும் கஷ்ட bro என்னோட how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And that is out of play. இல்ல இப்போ நார்மலா இருக்கப்ப நான் அவனே விளையாடுவான். Well seen. பாருங்க ப்ரோ ஒரு பாஸும் நான் கரெக்டா போடுறேன் ஆனாலுமே That pass isn't the best. And that's the end of that. It all started well enough. That pass has been well intercepted. Ronaldinho has it in a wide position. Lovely. Now then. நான் actually தெரியல ப்ரோ. That was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. And he's had it nicked away. Xavi Alonso always scanning the pitch for targets. Bayer Leverkusen appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against her. Takes a shot! தெரியுதா ப்ரோ ஒரு பால் டச் பண்ணவே முடியல டச் பண்ணாலே போயிருது ப்ரோ தூரமா எப்படி நான் டச் பண்ணி என்ன பண்ண போறேனே தெரியல பால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கூட வைக்கல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜே வைக்க கூட விட மாட்டான் Threads one in. And that pass. நீங்க என்கிட்ட இருக்கணுங்க அப்படி இருக்கணுங்க ப்ரோ Quarter of an hour into the second half. Now it's Roberto Baggio. So Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue Bro, with correcta pass போறாங்க so little threat. It look and the shot. Oh, and that is really good tenacity. Bayer Leverkusen have their third corner. ஃபார்மேஷன் தான் ப்ரோ Short. Played in by Batistuta. ஓகே They've scored. என்னடா அது என்னென்னமோ அடிக்கிறீங்கடா They've been looking for piercing and with pinpoint accuracy he forces it through. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. And yes, it's him again. என்னென்னமோ அடிக்கிறானுங்க இப்பெல்லாம் ஒரு அடிலாம் நான் பா பாட செட் பண்ண நண்பர்களே வேலைக்கு ஆகாது எந்த சைடு நம்ம வீக்கோ அந்த சைடை பார்த்துட்டு பாட செட் பண்ணாங்க Se va a realizar un cambio de jugadores. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. So that's two now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Well, that has not gone well. Oh, he's found support out wide. Neither of these two want to come off second best. Tries to pass it through. Messi, a player who needs no introduction. Dida sends that a long way. Alonso. And here's Ronaldinho.
Messi. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Ronaldinho. Oh, they could break here. Little doubt, that is a foul. Oh, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. And it's Ronaldinho. Just about up to 75 minutes. That has been cut short. Well, he's going to be disappointed with that. He's got away. Oh, truly brave defending. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. Nicely aimed What, pass. bro? He slings it in. Pedri. And there's his chance to lead the counter. He's a sharp little ball here. Passing is crisp and sharp. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. No, that's been intercepted. Conte, the man that is tenacity personified. Looking for the run, and he plays one through. That's gone all the way through to the keeper. Into the last 5 minutes. Xavi Alonso, and here's Ronaldinho. Knocks it into space, and he's picked it up out wide. A vicious ball here, nicely spread. Messi. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Now that's well seen too. Ronaldinho. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Hazard. Now it's Messi. Oh, nice touch. Xavi Alonso. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. And there goes the final whistle. Well, that was a துபாய்க்கார நண்பர் போட்டு பொளந்து விட்டாப்ல 12 ஷாட் at times cohesive. ஆன் ஷாட் 12 ஷாட் போட்டு அடிச்சான். அவ்வளவுதான். இந்த இதுல வந்து இதை தாண்டியே விட மாட்டானுங்கப்பா. நமக்கு எதுக்கு ரைட்டுங்க. பார்வடே வேணாம் ப்ரோ. பார்வடே வேணாம் ப்ரோ. நமக்கு வெறும் சும்மா இதை வச்சு ஆடுவோம். அதான் 1000 காயினுக்கு சிக்கிமிச்சு ஒருத்தர். ஒருத்தர் ப்ரோ, ஒருத்தர் நல்ல ஒருத்தர் ப்ரோ. அடி 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 பிஞ்சு சோடி. அவ்வளவுதான், முடித்து விட்டார்கள் நமக்கு. ரெண்டு டவர், ஒரு டவர், அதுதான் நம்மளோட நிலைமை. இன்னைக்கு நிலைமை அதுதான். இன்னைக்கு கொனாமி நமக்கு கொடுத்தது வெறும் ஸ்கிரிப்ட் லேக் ஆகுது.
அவ்வளோதான் ப்ரோ, இதோட ஸ்டீமேட் பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் வேலைக்கு ஆகாது ப்ரோ சத்தியமா. போட்டு முறையான ஸ்கிரிப்டாக கொடுக்குறான். கேமே விளையாட தோண மாட்டேங்குது ப்ரோ. சரி, இந்த கேம் பேர் நான் ஸ்டோரி கேம்ஸ் விளையாடலாம் போல இருக்கு. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. போட்டுட்டு பொழப்ப பார்ப்போம் கைஸ். வேற பொழப்ப எதனா இருந்தா என்ன பொழப்பா? எவன் ஃபார்வர்டு போனானா அடிச்சுக்க வேண்டியதான். And we're underway. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Well, Peter, the explosive Ousmane Dembele is... And Cruyff! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first இதை corner. அடிக்க விட்டு அடிப்பானோ? Roberto Carlos goes short. And he gets rid in a hurry. And it's Neymar. Neymar going face-to-face with his great rival. Gullit was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Forwards and with intent. He's found some space. And the shot! And it's a goal! பால் கண்ட்ரோல பாருங்க ப்ரோ. Games earn their reputations for precisely நான் சொல்றேன்ல, that ஒன்றும் பண்ண முடிய reason. மாட்டேங்குது. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. அவனோட பால் கண்ட்ரோல பாருங்க ப்ரோ. உள்ள எப்படி என்ன பட்டன் அழுத்துறானு. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So a breakthrough already. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Cracking ball. Shot, surely! ஃபுல் டவர், எனக்கு ஒரு டவர் கூட இல்ல ப்ரோ. And we've barely begun here. எவ்வளவு பெரிய ஸ்கிரிப்ட் பாருங்க ப்ரோ. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatened. Great build-up. It all deserved a better ending. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. That's a look and plays it forward.
Ronaldinho. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Short changes him with that pass. Seedorf. Oh, nice touch. And Seedorf! Oh, he's really drilled it. Nothing wrong with the idea. Inches away. And here's Hullet. And it's Cruyff. Expertly cut out, really nicely done. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Couldn't squeeze it through. Ronaldinho is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. And this is Hullet. Hullet! Ronaldinho. Xabi Alonso. And it's Roberto Carlos. And here's Hullet. And he's cut it out. That's an imaginative pass. Quality ball. Driving on and making good progress. Seedorf. And here's Hullet. Steaming on goalwards. Maldini defending his எங்கடா போற? stood up very well to his man. Good stop. Xavi Alonso knocks it into space. Dembele! Euphoria, utopia, and they are பா தடுக்கவே முடியல ப்ரோ. அங்க ஒருத்தனுங்க ப்ரோ இங்க. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Goes for a shot! Oh, taken with style. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So is this the start of a comeback? Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Ronaldinho! A potential goal of the season contender, if only. Ronaldinho just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Ronaldinho. Oh, that's nice. Roberto Carlos. He's being urged to shoot. And this is Xavi. Shoots! Lingered over it, and the chance to counter had gone. Well, the whole idea of a good breakaway is to leave the opposition struggling to get back, and they were just too slow. There will be 3 minutes. And here's Dembele. And no, he's seen through all of that. Now it's Hullet. Now, what about a counter-attack? Ronaldinho. Looking for the run. Now there's a fine ball. Up he goes! And yes, it's there! Kick that one out. It was a bullet. He did. And the referee brings the நாலு first கோல to the போட்டு post. சாவடிக்கிறான் ப்ரோ. எப்படி தானோ அவனுங்களுக்கு ப்ரோ நல்லா எப்படி விளையாடுறீங்க? And we come to you now with our World Charity Fund. எவ்வளோ இதா விளையாண்டாலும் நான் இப்படிதான் டவர் போடுறது.
the second half gets underway. So, 45 minutes to turn it round. And it's Dembele. Nedved. It's a good ball out wide. Lam plays it in. Neymar. Lovely pass, but can he get there? Lam is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Rodri. This is Dembele, and that is expertly dealt with. Ronaldinho. And the counter is on. Ferdinand. Neymar. Xavi Alonso. Now he's got space here. Oh, well measured. Danger averted for now. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. That's a delicate pass. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Ronaldinho driving forwards. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. There's a beautiful simplicity about this contest. ஒரு டவராடா கோத்தா ஒரு டவர்ரா Defence on the other. I'm not sure the shot காசு was செலவு there. பண்ணி தொலைய மாட்டான் There were just too many bodies in the way, Peter. It's a mighty effort. ப்ரோ Scored. எத்தனை தோக்க வைக்கிறானுங்க ப்ரோ Just cruising. ஆல்ரெடி முறக்கவா விளாடுறான் அவனுக்கு போயிட்டு Simple, certain, effective. He just guided it in. So well played, Peter. Did it. And Hullet! It's loose now and they want to get it back. And it's Vieira. Seedorf powering forward here. And that is out of play. Seedorf. Here's Rodri. Ronaldinho was in no mood for any of that. He's found a way past. Nedved. And this is Nedved. Really didn't have enough to concern the defence. Xavi Alonso wins the duel this time. Good running, strong and purposeful. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against so determined. And he's well positioned here. Dembele really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Half an hour gone in the second half. And here's Hullet. Well, they've got it back in a hurry. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Hullet. Now that looks a decent ball. ப்ரோ போட்டு பாருங்க ப்ரோ Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. ஏய் கோத்தா ப்ரோ கடுப்பாவு ப்ரோ நான் கரெக்டா போடுறேன் Nicked it back promptly. ஐயோ ப்ரோ இதுக்கு தான் ப்ரோ போடுறேன் Nedved. Out to the right. Lam is onto this. Maldini did just about enough to. அங்கிட்ட அங்கிட்ட போறானுங்க ப்ரோ நம்ம ஆளுங்க Overly willing. And he couldn't quite make it 6. ஒன்றும் பண்ண முடியவில்லை
நான் என்னடா முடியும் ப்ரோ, ஜெயிக்க போற நேரத்திலே மாத்துறான் ப்ரோ. Substitution on the field. Number 8. So, time for changes on both sides, actually. Dembele. Number 20. Ronaldinho. That is Number ended up in no man's land. Nedved. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Ito. Number 15. Pele! Number 10. Messi. Number 17. And that is as far as it goes. அப்பா Well, ஜெயிக்க that முடியல ப்ரோ. was அவனை thrilling. A game of champs and chumps. The winners were... அடிச்சு பொறி பறக்க விடுறான் ப்ரோ. நமக்கு போட்டானுங்க ப்ரோ இன்னைக்கு, அவ்வளவுதான் ப்ரோ, முடிஞ்சு ப்ரோ. 3 மேட்ச் ப்ரோ, தூக்கி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்தானுங்க. நான் சொல்றேன்ல, விட மாட்டானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. வீம்புக்குன்னு போட்டு சாவடிக்கிறாங்க ப்ரோ. சரி ப்ரோ, அப்படியே எண்ட் பண்றேன் ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஓ பாய், எண்ட் பண்றேன். இன்னைக்கு நம்மளை போட்டு முடிச்சு விட்டானுங்க. ஜாலியா சுத்தமா என்ன ஜெயிக்கவே விட, எனக்கு அப்படி ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ. ஒன்றும் பண்ண முடியாது.